விண்டேஜ் அண்ட் கிளாசிக்கான ஒரு காரை நம்ம இன்னைக்கு மீட் பண்ண போகிறோம். 1919 1929, அதாவது 1930 வரைக்கும் இருக்கிற கார்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விண்டேஜ் கார் அப்படி சொல்லுவோம். அந்த 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடியான அந்த ஒரு காரில் இருக்கும்போது ஸோ நம்மளே அறியாமல் எனக்கு வந்து எப்படி சொல்கிறதுனே தெரியல. அதற்கு முன்னாடி நியூஸ் கோ தமிழ் சேனலை லைக் பண்ணலாம், கமெண்ட் பண்ணலாம், ஷேர் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், மறக்காம பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். வணக்கம், நியூஸ் கார்ட் தமிழ். அடுப்பங்கரை முதல் அரசியல் வரை யூகேவில் இருந்து உங்களுக்காக பேசிக் கொண்டிருப்பது பிரியா பிரபு. அதாவது நம்ம எத்தனையோ விதமான கார்கள் வந்து நம்ம ரோட்டில் நம்ம பார்ப்போம். ஆனால் எல்லா காரையும் நம்ம வந்து திரும்பி பார்க்க மாட்டோம். ஒரு சில கார்ஸ் தான் நம்ம வந்து திரும்பி பார்க்கும். அதாவது வா அப்படின்னு நம்ம வந்து திரும்பி பார்த்து அதை பார்த்து நம்ம வந்து ஆச்சரியப்படும். பிகாஸ் ஏன்னா அதாவது அதோட வயசு, அதாவது அந்த காரோட அதாவது இப்போ நிறையா ஒரு விதமான மாடல்கள்லாம் நம்ம வந்து யூஸ்வலாக நம்ம வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடிலேருந்து நம்ம பார்த்துட்டே தான் இருப்போம். ஸோ அதுலேருந்து வித்தியாசப்படும் போது நம்ம அந்த கார்ஸ்லாம் வந்து திரும்பி பார்ப்போம். ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு விண்டேஜ் அண்ட் கிளாசிக்கான ஒரு காரை நம்ம இன்னைக்கு மீட் பண்ண போகிறோம். அதாவது விண்டேஜ் கார் அப்படின்னா 1919 1929, அதாவது 1930 வரைக்கும் இருக்கிற கார்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விண்டேஜ் கார் அப்படி சொல்லுவோம். ஸோ அந்த பீரியட்ல இருந்த ஒரு கார் தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். நான் சொன்னலைங்க, வயசானாலும் ஸ்டைலும் அழகும் கொஞ்சம் கூட குறையாத அந்த கார் தான் இது. இந்த காரோட பேர் வந்துட்டு மோரிஸ் கவுலி. இதாவது வந்து இந்த நோஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இது வந்து புல் நோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த காரை வந்துட்டு. ஸோ இது வந்து 1926 வரைக்கும், அதாவது 26 வரைக்கும் இந்த ப்ரொடக்ஷன் வந்து இருந்துச்சு. 1919 1926 வரைக்கும் தான் இந்த காரோட அந்த மேனுஃபேக்சரிங் வந்து இருந்துச்சு. இந்த கார் வந்து 1925 வந்து வாங்கியிருக்காங்க. அதாவது நியர்லி 2025 வந்துச்சுன்னா 100 இயர்ஸ் வந்து இந்த காரோட வயசு வந்து 100 வருஷம் ஆகுது. ஸோ அப்படிப்பட்ட இந்த காரை தான் நம்ம இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். நம்ம வந்து இந்த காரோட சொந்தக்காரர் இவர் தான் வந்து எங்கள் வீட்டோட நெய்பர். இவர் பேர் வந்துட்டு மிஸ்டர் மைக். ஹலோ மிஸ்டர் மைக். Hello there. Could you please tell us about this car? Yes, certainly. This is a 1925 Morris Cowley. It was first introduced in 1919, and they ran these Morris Cowley Bullnose right up until 1926. There was two types of Morrises at the time. There was the Morris Cowley, which was a cheaper version of the Morris Oxford. And it was one of the first production cars of its time. Mainly in the early days it was built in America. The engine, the gearbox and the axles were made in America because they wanted really quality, Morris wanted really quality parts for it. And so they're a beautiful made car. During the First World War time, he wanted to start producing them. And just after the war, he brought up a munitions factory in France and sent all the English engineers out there, and they built this engine that's in this vehicle today, which is known as a Hotchkiss engine. And that was the first real Morris engine of its kind. And then the production started at the Morris Works in Oxford. But this particular car, I've had only
3 years. I do get confused sometimes. I've got another one which I've had 8 years. Yes. But anyway, yeah, I love these cars. I mean, they're a bit difficult to drive, unlike the modern cars. A lot of people say to me, "Oh, they don't make cars like they used to." Yeah. Thank goodness they don't, because they're not very reliable, and you have to take a toolkit with you when you go out, etc. What made you to buy this car? Well, the reason I like, I used to be a motor mechanic years and years ago, and they're nice cars to work on, easy cars to work on. There's no electronics, and it's all very, very basic. So it gives me a great interest to be able to keep these cars on the road, and young people. On there, and don't try not to tread on there. You can pull yourself up with a handle here, pull yourself up, and you can stand on the seat, and then you can sit. And this is where the servant would sit, in the back there. No seat belts, of course, in those days, so it was quite a dangerous thing. It's especially made for servant seat. Yes, absolutely. And it comes from the American servant, a dicky seat they call it in America, but really it's a servant seat. அதாவது அந்த காலத்துலலாம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி தான் வந்து சர்வன்ட்ஸ் அவங்கள வந்து பின்னாடி உங்களுக்கு தனியாக ஒரு சீட் இருக்கும். இவர் சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி ஏறி உட்காரணும். அதுக்கப்புறம் டிரைவர் வந்து அந்த சீட்டில் இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அவங்களோட கூட வரவங்க வந்து லேடி, அவங்களுக்கான சீட் அது அப்படி சொல்லிட்டு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு. ஒரு டோர் தான் இருக்கு. அதாவது லேடி, ஸோ அவங்க வந்து இந்த சீட்டில் உட்காருவாங்க, டிரைவர் அந்த சீட்டில் இருப்பாங்க. ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரே ஒரு டோர் தான் இருக்கும். Car. You've got the clutch on the left hand side, accelerator in the middle, நம்ம தமிழ் சொல்லிடுறோம், and the brake on the right hand side. Clutch on the left hand side. இதில் So you வந்துட்டு can see the pedals there, you can see the accelerator in the middle. So that's the accelerator, that's the clutch. கிளட்ச் இதில் வந்துட்டு லெஃப்ட் சைடில் இருக்கு. And it's 3 forward gears and 1 reverse. one reverse. Now, this is not what we call a synchromesh gearbox. It's not easy to change gear. You have to match the revs of the engine to make sure it's ready for the next gear. It's a very primitive gearbox in this, because you've got to bear in mind this is nearly 100 years old, this car. Yes. And how things have changed over the years. It's very easy to jump into your car and just slip it into the next gear, but this one you'll see it takes a little bit of getting used to, but we'll have you driving it by the end of the day. இந்த காரில் வந்துட்டு கிளட்ச் வந்துட்டு லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது, அண்ட் இதில் வந்து 3 கியர்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதாவது அது 100 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி வந்துட்டு மேனுஃபேக்சரிங் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ நம்ம இந்த காரில் வந்து ஒரு ரைடு போகலாம். The oil pump, the heart of the car, on a modern car it's a lot higher pressure, it goes around quicker. On this one you have to let the oil circulate. To help you, you've got an oil gauge on here, and that shows the pressure building up of the oil. If it wasn't showing any pressure, you can see it going up now, look. Once it's over 5, that's £5 per square inch. So that means that it'll be nice to move it. மாடர்ன் கார் மாதிரி ஈஸியாக வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. The handbrake's on here. We release the handbrake.
Here. இதுதான் வந்து இந்த காரோட என்ஜின். இது வந்து இந்த காரோட என்ஜின் இது வந்து மேட், அதாவது அமெரிக்காவில் மேட் பண்ண இந்த காரோட இது வந்து அமெரிக்காவிலேருந்து மேட் பண்ணுறது அந்த கார். அதாவது 1925 வந்துட்டு அங்கே உருவாக்கப்பட்ட கார் தான். Because the accelerator on this, it's not as you would imagine how you drive your motor. Now go up and get the other side. Thank you so much, Mr. Mike, for You're a very more than good welcome. You're more than welcome, and I hope you enjoyed the ride round. Yes, definitely. And it's your first experience in a Yeah. 1925 Yeah, I go back 1925. vintage car. Yes. இந்த 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடியான அந்த ஒரு காரில் இருக்கும்போது ஸோ நம்மளே அறியாமல் எனக்கு வந்து எப்படி சொல்கிறதுனே தெரியல. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. அந்த எனக்கு வந்து சூப்பர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இன்னொரு கார் இவர்கிட்ட வந்து இதே மாதிரியான ஒரு விண்டேஜ் கார் வச்சுருக்காரு. ஸோ அது வந்து அடுத்த ஒரு வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து அப்லோட் பண்ணலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த காரை பற்றி அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் போய்ட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதற்கு முன்னாடி நியூஸ் கார்ட் தமிழ் சேனல் லைக் பண்ணலாம், கமெண்ட் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அப்படின்னா மறக்காமல் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.